quality of removing darkness that keeps you from understanding and keeps you from growing. So the name means the bliss of ever taking refuge at the feet of God, the feet of the Lord. It's a beautiful name, but it's hard to pronounce. O nome de Mataji, na realidade, é Guruchadananda, e o que quer dizer que ela sente felicidade ao prostrar-se e ao tomar refúgio aos pés de Deus. And the beauty of this life, as you will find in your own life, E a beleza desta vida, tal como vocês irão encontrar na vossa vida, is that every day brings you closer to that indwelling presence, the God in you. cada dia que passa traz-nos cada vez mais perto do Deus que existe dentro de vocês. So that's the aim of our life. So if you want to know who each one of us is, guess what? E isso é o objetivo da vida. Portanto, se vocês querem ficar a saber o que é que cada um de nós é, We are all divine beings having a human experience. nós somos todos seres divinos a ter uma experiência física. And that's what meditation is all about. E é isso que consta a meditação. Getting to know, who am I? Que é começar a conhecer realmente quem sou eu. I am this self, capital S, self. Eu sou este ser com S grande. Who is the self? Quem é o ser? That awareness that you exist. I am. É esta percepção de que nós temos do facto de existirmos, do eu sou. In order to come to that experience, De forma a chegarmos a esta experiência, it's not something that you can say, oh, now I have it in my head. não é algo que possas ter e aguentar na tua mão. When you wake up, it's an experience, right? Na altura em que tu despertas, é uma experiência em si. You can't get hold of waking up in the morning. É impossível tu pegares no ato de acordares de manhã. And if someone says, would you describe for me what waking up is? Se alguém te pedisse para tu descreveres o que é acordar, It's very difficult é muito difícil. because you're using words that are just as different. You're saying, I'm waking up. I'm becoming conscious. And say, well, what's conscious? You see, every word leads to another word that you find it very hard to explain to someone. Quaisquer as palavras que tu utilizes para descrever o que é isso, vai dificultar em si. Portanto, todas as palavras vão necessitar de uma nova explicação. So you end up saying, you just have to be. You have to experience it. Então, no fim de contas, tu vais ter que ter experiência. So, how can we begin the experience of moving into a peaceful mind? Então, como é que nós podemos começar a ter esta experiência de entrarmos num estado de ter paz na nossa mente? Not only a peaceful mind, but a quiet mind. Não só uma mente pacífica, mas também uma mente quieta. And not only a peaceful, quiet mind, but a mind that is silent. Não só uma mente pacífica e quieta, mas uma mente silenciosa. And not only a peaceful, quiet,
silent mind, but a mind that can see. E não só uma mente pacífica, calma, silenciosa, mas uma mente que vê. Because only when you see inside, you see, the quiet mind, silent mind, is not going to be concerned about everything outside. Só apenas quando tu consegues ver essa mente pacífica que é dentro de ti, ela não vai estar fora à tua volta. By that time, you've already gone inside. Nessa altura tu já estás dentro de ti. So it's a mental seeing, but a spiritual seeing. Portanto, é uma visão mental, mas também uma visão espiritual. That at the beginning, because it's so focused that you really see, Porque é tão focado, de forma que tu consegues realmente ver. we call this process concentrating, focusing, meditating. Nós chamamos a este processo de concentrar, focar e meditar. But we're still in the mind. Nós continuamos na nossa mente. We are still conscious, Ainda estamos conscientes, but we're focused. mas estamos focados. It's very hard É muito difícil, because we don't realize that our daily life has to be such that this experience of peace, quiet, silence, seeing, and in that state, meditating, focusing, we forget that anything and everything can disturb that. So our daily life is so important. e por isso é que na nossa vida, se conseguimos vivê-la neste estado de uma mente quieta, silenciosa, calma, virada para dentro, não vai haver nada que exista fora de ti que perturbe esse estado interior. Well, what are we going to do about it? Então, o que é que a gente faz agora? Let's try. Vamos tentar. We're going to open with the beautiful Om Shanti chant. Vamos começar com o cântico Om Shanti. And we're going to use it in a meditative way. E vamos utilizá-lo de uma forma meditativa. You could sing it. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om. 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 Om Shanti, Om.
sobre a And- cabeça. Go ahead. Yeah. What did you say? And when we chant the Om, if you say Om Shanti Om, okay, you're not going to feel a thing. Om, do that. Do you feel it? Om. You have your hand here. The top of the head vibrates. Vocês fazem isso, o topo da vossa cabeça vibra. Om. Do you feel it? Now say O. No vibration. But if you start with a nice O, so that you get a firm tone, Portanto, a ideia é vocês começarem com o O aberto até obterem tom firme. and then close it to the hum, you get a beautiful, strong vibration. E depois fecharem para ficarem com o e isso vai originar em vocês aquela vibração boa. I'm going to ask them, think of their favorite food or dessert or something, and I'm going to ask them, did they really like that? And they're going to say, Se ela perguntasse a vocês, para vocês pensarem na comida que vocês mais gostam, e se perguntasse se vocês gostaram, vocês iam fazer. É isso. Put your hand on top of your head. Did you really like that? Gostaste mesmo? Feel that. All right. It's a feeling. It's an experience. You can't tell somebody what is it like. You feel happy. You feel joyful. You feel something. Everybody will feel something. Maybe different. But you have to really feel it if you want the vibration. When we use Om Shanti for meditation, we chant like this. Shan, notice an N. Shanti Om. Shanti Om. Shanti Om. Do you feel the difference between Vocês sentem a diferença entre Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om and Shanti Om? conseguem sentir a diferença? You see, one we call chanting. The other we use as moving in to that stillness. Do you see? It's an experience. Portanto, a a gente chama de estar a cantar cântico. E o outro, nós descrevemos como ir para dentro de nós, e isso é uma experiência, não se pode explicar por palavras, só sentir. Let's try to do a little bit of breathing before we move into a quiet time. Vamos tentar fazer um pouquinho de respiração antes de irmos para dentro
it's a good time in the morning, so we're going to try to wake ourselves up a little bit. So, from being wide awake, we're going to calm down. We want to experience a difference. Portanto, nós vamos agora ter a experiência da diferença de estarmos despertos e acordados e irmos para dentro de nós. And we want to focus on the breath. E nós vamos focar na respiração. We will begin with a few rounds of Kapalabhati, or the rapid nostril breathing. Nós vamos começar com algumas respirações de Kapalabhati, ou então a respiração diafragmática. It comes from the abdominal area. E essa respiração vem da zona abdominal. And if you want to have the feeling of pull in, let it out, pull in, let it out. Vai ser a Show me. experiência de puxarem a barriga para dentro e relaxarem. Begin, take a breath, Agora and respira. now exhale. E agora respira, fazer a força com o abdômen para dentro. How many of you could say out, Quantos de vocês é que podem dizer fora? out? All right. When you say out, did you see what happened? Out. Some of you are doing, Kapalabhati is just exhaling. Some of you are doing, no, that's Bastrika. Don't do that. Just out. It's, when you breathe out, it's like saying, out. When the tummy comes out and sucks in a little air. Do you see? It's automatic. So you're only exhaling. Let's try. Esta respiração foca apenas na expiração, porque depois a inspiração é feita normalmente por si. Let's try. Take a breath. Inspirar. Begin. Exhale. Inspirar. Now breathe in slowly. Expand. Expand, fill up. Expand, fill up. Exhale from the top. Middle. Complete. Good. Now, you'll notice when we do that, just bringing in some fresh air feels good. Apenas o facto de obtermos ar fresco já sabe bem. Now we'll do 1 or 2 rounds of the alternate nostril breathing, Nadi Sudhi. Agora vamos fazer o Nadi Sudhi, que é a respiração alternada das narinas. In the Nadi Sudhi, you want to be very, very even in your breath. That means your mind is going to be on the breathing. Nesta respiração, tu vais trazer toda a tua atenção, porque vais ter que fazê-la de forma muito igual e nivelada. Watching the breath, witnessing, watching your breath. Observar a tua respiração e seres testemunha da tua respiração. Is one of the oldest approaches to meditation. É uma das abordagens mais antigas à meditação. And so we can do both things at the same time. We can do a little alternate nostril breathing, watch it carefully, keep it absolutely even. Portanto, vamos prestar totalmente atenção e focar na nossa respiração, vamos mantê-la totalmente nivelada. And we'll find that
we have become very quiet and focused. E às tantas vamos a perceber que alcançamos um estado em que estamos totalmente calmos e focados. Try closing your eyes while we do it. E tentem fechar os olhos enquanto estamos a fazer esta respiração. Lift your right hand right in front of your face. Coloquem a mão direita aberta ante a vossa frente. Make a gentle fist. Façam punho. Suave. Release the thumb and the last two fingers. Liberte o polegar e os últimos dois dedos. With your thumb, you're going to close the right nostril. Breathe in. Inspirar e tapar a narina direita com o polegar. Expirar. Now exhale left. 2, 3, 4. Breathe in the left. 2, Inspirar. 3, 4. Close, release, exhale right. Fechar com os últimos dois dedos e expirar pela direita. 4. Breathe in. Inspirar. 2, 3, 4. Close, release, exhale. Inspirar e expirar. 2, 3, 4. Breathe in. Inspirar. 2, 3, 4. Close, release, exhale. Fechar e expirar. 2, 3, 4. Breathe in. Inspirar. 2, 3, 4. Close, release, exhale, and continue on your own. Please use the right hand, thumb, other fingers. So you're just doing this. Correct. Watch the breath. Observa a respiração. Feel the breath coming in. E sente o ar entrar. Feel the old air going out. E sente o ar a sair. The next time you exhale through the right nostril, finishing a cycle, E da próxima vez que expirares pela narina direita, fechando um ciclo, bring the hand back to your lap. podes libertar os dedos e trazer a mão para o teu colo. But continue breathing in and out both nostrils Continua a inspirar e expirar pelas duas narinas and watching e observando the breath. a respiração. You realize whether you want to or not, you keep on breathing in and out automatically. E notas que quer queiras, quer não, continuas a respirar automaticamente. What is this breath? E o que é esta respiração? It's my life force. É a minha força de vida. Without this breath, I don't stay in the body very long. Porque sem esta respiração eu não permaneço no meu corpo muito tempo. What is that prana, that energy? E o que é esse prana, essa energia? It's a spark of that cosmic energy. É uma faísca daquela energia cósmica. Life, É a vida, consciousness. é a consciência.
what we call God within. Aquilo a que chamamos Deus dentro de nós. Everything has that energy. Tudo que existe tem que ter energia. Not only people, E não apenas as pessoas. the trees are alive. As árvores estão vivas. They have consciousness. Eles têm consciência. All the plants have consciousness. Todas as plantas têm consciência. All the animals, big and small and teeny, have consciousness. Todos os animais, os grandes, os médios e os pequenininhos, têm consciência. All the birds and flying creatures, all the creepy crawly creatures, Todas as aves e todos os rastejantes têm consciência. they have life, consciousness. Eles têm vida, consciência. Everything in and under miles of water Tudo que existe have life. dentro da imensidão da água, do oceano, tem vida. Everything under the earth breathes. They have life. E tudo que existe dentro da terra respira vida. There's consciousness in outer space. E existe consciência no espaço. You can go to the farthest place, you could say, up, out, away, and to the deepest place, down, under, and that consciousness is there. Tu podes ir ao espaço mais longínquo, bem lá em cima, até o espaço mais longínquo, bem lá embaixo. E tudo isso tem consciência. And you're full of that consciousness. E tu estás cheio e cheia dessa consciência. What an awesome being you are. I am. Que ser fantástico que tu és, o eu sou. We all come and have received from that existence itself Nós todos viemos e recebemos dessa realidade em si. we come from that truth itself. E nós vimos dessa verdade em si. We are that bliss itself. Nós somos todos essa felicidade em si. Know that and realize who you are. Saibas isso e sabes quem tu és na realidade.
gently bring the awareness back. Suavemente traz a tua atenção de volta. Reflect for a moment. Was I able to keep my attention on that breath, that cosmic energy, consciousness I am? Reflete pouco sobre teres conseguido manter-te focado naquela respiração, God naquela sensação. dwells within me as the real me. Aquela parte de ti que existe e vive dentro de ti. If my mind wandered, did I bring it back? E se a minha mente divagou, eu trouxe-a de volta? Bringing the mind back, bringing the mind back is concentration. Trazer constantemente a mente de volta ao foco, daí chama-se concentração. There's nothing wrong in the mind wandering. That's the nature of the mind. Não existe mal nenhum se a tua mente divaga, porque isso é a natureza da tua mente. But we are trying to educate the mind. Mas aqui estás a tentar educar a tua mente. That there is a time when the mind needs to be focused, to stick to one idea, one thought. Porque esta é a altura em que a tua mente necessita de focar-se numa ideia ou num pensamento. When I realize that, I make a decision. E quando eu me apercebo disso, eu faço uma decisão. Watching my breath is wonderful. Observar a minha respiração é maravilhoso. But maybe I'm not ready to have something abstract as the focus for my meditation. Talvez não esteja tão preparado para ter algo tão abstrato para focar a minha atenção. I have a need to have something that either I can hold or see. Talvez eu necessite de algo ao qual eu possa segurar ou olhar para, That will be a visible help for me to be focused, to keep my attention. e isso é uma ajuda visível, palpável, para te ajudar a focar a mente. Do you see where this is a gift? I've learned something. E percebe-te de que isto é dom, tu aprendeste a fazer algo. I'm not ready to focus on sound, on a thought, on breath. Eu não estou preparado para focar a atenção no som, no pensamento, na respiração. My mind wanders too quickly. A minha mente divaga muito facilmente. So, I'm going to open my eyes Então, eu vou abrir os meus olhos. and someone was so kind E alguém foi tão simpático to have a rose. And we're going to meditate on this rose. em trazer esta rosa. E então, nós vamos meditar nesta rosa. This is an object. Isto é um objeto.
I meditate on a rose? Como é que eu medito numa rosa ou uma rosa? The poet Gertrude Stein O poeta está It's really hot, or I'll move. She wrote a poem, and esse poeta escreveu. it starts like, a rose is a rose, is a rose. Uma rosa. And you say, oh, come on. E é uma rosa. It's published? It's impossible. But you know what? It's a meditation. Afinal de contas, é uma meditação. You can go to the florist and you pick up a rose, and let's say there are 15, 20 roses, and I'm looking at this rose, and then I put it down. And then I pick up another flower, look at it, and I put it down. Did I really see that rose, or see the, what is this little flower? Alguém sabe o nome? Freesia. Freesia. It's supposed to smell beautifully. It does. I didn't even see it. Seeing is meditating, in a sense. If you really want to see something, first you look at this rose. Quando olhamos para esta rosa, What color is it? de cor é? Red. Is it open or is it closed? Está aberta, fechada. Opening. It's opening. Do you see? Está a abrir. If you just picked it up and said, oh, that's really beautiful, and put it down, would you have even, yes, you would have seen it red, I'm quite sure. But you would not have gone on to say, it's opening. Se vocês tivessem apenas pegado na rosa e colocado num sítio, vocês não teriam tido tempo sequer de ver que ela estava a abrir. Have you ever looked into the center of a rose that is opening Vocês já uma vez viram o centro de uma rosa que está a abrir? and seen how the leaves, the petals inside, curl around each other? Como as pétalas de dentro estão todas enroladas umas nas outras. Can you do it like that? Vocês podem fazer assim? No, you have to really look. Vocês têm mesmo que observar, But you still haven't seen the rose. mas vocês ainda não viram a rosa. If you look at the rose from the profile, Se vocês olharem para a rosa do perfil, it's also beautiful. Turn it the other side. Look, it's not the same. Do you see the difference in the ways in which the rose is opening? vocês podem ver as várias formas e facetas que a rosa tem à medida que vão virando a rosa. And then, if you look at the rose from the bottom up, and you see that little green cup that's holding the rose. Se vocês olharem de baixo para cima, veem aquele pedacinho que está a aguentar a flor. And then you see the rose is alive, it's awake. Vocês veem que a rosa está acordada. How many times have we said, E quantas vezes a rose is a rose, is a rose, is a rose? More than Gertrude Stein said it. Quantas vezes é que já dissemos uma rosa, é uma rosa, é uma rosa, mais vezes do que a poeta? And only then are we ready to meditate on that rose. Só aí é que estaremos preparados para meditar na rosa. Keep looking at it. Mantenham o vosso olhar. And if you have one in your hand, you turn it gently because there will be a favored way of looking at that rose that will hold your attention. E certeza que se vocês tiverem a rosa na mão, há de haver um ângulo que seja o vosso preferido, que preste mais, que desperte a vossa atenção. Look at it from this side. Olhem deste lado.
It's different from this side. É diferente deste lado. Do you see the difference? Vê a diferença? This petal on this side gives a much more interesting shape and form Esta pétala vista deste lado tem Than uma this forma side. muito mais interessante. because this petal is hugged by other petals. Porque deste lado a pétala está aberta por outras. Maybe you want to feel embraced by the beauty of that rose, so you like this side better. Se calhar desejas sentir-te envolvida pela beleza da Maybe you want to look at this side better because there is a freedom of growth, of expression. E se calhar deste lado é o teu preferido porque existe uma liberdade de expressão. And you want to see the richness within you. I can't imagine what is the fullness of grace, of blessings, of gifts, of that infinite life within me. I want to look at the center, and it is so curled, but so beautiful in the way that it is opening. E se tu quiseres observar todos os dons, os bens e qualidades que tu tens dentro de ti, podes olhar para o centro desta rosa e vês todas as pétalas enfiladas, vês a complexidade da beleza interior. So we'll leave the rose. Let's look at the rose for a little bit and meditate on the embrace, on the opening up, on the fullness of our being. And close the eyes and reflect on the teaching of that rose to me. Opening up a little of who am I? Who is that rose? A most beautiful expression of the divine. E podes utilizar a meditação na rosa como uma percepção do abraçar